You're my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God. Oh, there's no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Ngiyakubingelela namhlanje egameni likaJesu Apostle DMJ Khumalo webandla eChrist Ministry Church of Miracles. Sisazobheka amazwi ayisikhombisa, the 7 sayings of Jesus Christ that he uttered on the cross. Sahlanganyela nawe uNkulunkulu akubusise egameni likaJesu. Mbukeli wami, ngiyathanda namhlanje sibuke the significance of the 7 sayings that Jesus uttered on the cross. Singakabheki nje, singakafundisi into yokuqala, ngiyathanda sibuke indaba yasesiphambanweni, ukubaluleka kwayo namazwi uJesu awakhuluma esesiphambanweni. Into efuna sibheke kakhulu, ngifuna sibheke ukulandelana kwawo ezeqala ekhuluma esesiphambanweni. Into esiyibona kakhulu ukuphawuleka noma ukubaluleka kwezinto uJesu ade ekhuluma esesemhlabeni noma ade ekhuluma eshumayela noma efundisa. Uma umbona esesiphambanweni uzobana ukuthi izinto ade ezifundisa akazange ashintshe umisimo esimenze waba sesiphambanweni noma isimo abebhekene naso. Akumenzanga washintsha into ade ekhuluma esafundisa noma esashumayela. Kulula kwesinye isikhathi ukushumayela into kodwa mase ubhekene nayo kube esinye isimo. Kaningi siyashumayela, sizabafundisi beshumayela ukuthi lena tebeshumayela mesibhekene nabo abasakwazi ukuyipractice. But here we find Jesus putting into practice everything that he was preaching. And that tells us that he was really the King of Kings, because everything he said, we practice him nasesiphambanweni. Akakhulumi mesebhekene nomzima enze okubi. Yonke into ayishilo siyambona ekhuluma, siyambona eyenza. In other words, lento ayikhulumayo uyayiphila, lento ayikhulumayo uyiyona. Akakhulumi okunge yena mesenze okunge. Ngiyafisa sisaqala sibheke the first word that he uttered, number the first statement Jesus uttered on the cross. We find it in the book of Luke chapter 23 verse 34. Ifundeka kanjena, Father, forgive them, for they do not know what they do. Father, forgive them, for they do not know what they do. Now, sizu Jesu elenga esiphambanweni, ngiyacabanga ukuthi uzobuka isimo akusona nama-hour athe ebhekene nawo eshaywa imvimbi igcwele umzimba, efaka umkhele yameva ekhanda. Imina bekunene ukuthi singamuze eshintshe istatement, angakhulumi lamazwi la esimazwi yakhuluma ethi, Father, forgive them, for they do not know what they do. Now the question is, Jesus is uttering these words eshayiwe limele ebusweni uvuza igazi. He's uttering these words ezandleni kunamanceba kuney'pikili lamazwi yawasho ubaba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Now into engiyibuza yona ukuthi uJesu awubuza nomhluko.
Just awuyizwa imvimbo, awuyizwa le nto enzeka kuwena. Now it reminds me of the story in the book of Luke chapter 11. The Bible tells us that when he had finished praying, one of his disciples came to him and he asked him, he said to Jesus, teach us how to pray. And in that prayer, sithola amazwi athi ibathethelela abanamacala kini njengalokhu nani nithethelela. Now uma ubheka isikhathi akhuluma ngaso ubengashayo, ubengenamvimbo, ubengenayibhikile, ubengafeki umkhele wameva, abukho ubuhlungu abebuzwa enyameni ngaleso sikhathi. But kwi-prayer nje bafundisa yona uthi nibathethelele abanamacala kini njengoba nobaba enithethelele. In other words, in that prayer it tells us that if you cannot forgive other people their sins, the Lord will not forgive you your sins. So uJesu lathi efundisa khona bethi uma ngabaxolela abantu noNkulunkulu ngeke nixolele. So there is a condition yokuthi ukuxolela kubiza ukuthi wena uqala uxolele. Uma ufuna uNkulunkulu akuxolele kubiza ukuthi nawe xolele. Now simthola uJesu kulena ayifundisile. Siyabona sesibambanweni omunye wengayifundisa. I always say it is easy to preach, but practicing what you are preaching, it's one thing. Listen. Ukume phambi kwabantu bafundise. Ushumayela. Teaching them about forgiveness. It's one thing to preach about forgiveness, but it's another thing to practice forgiveness. Jesus taught his disciples about forgiveness. But verses espambanweni uyayipractice. Uyipractice abantu abayenza abantu abamlimazayo abasukile abasephambi kwakhe. Let me tell you something. It is hard to forgive a person when the person esaqhubeka eyenza into embi kuwena. It is not easy. Labantu uJesu abasukile basaqhubeka bathi baxolela khona benza. Kulula ukufundisa nokushumayela nokuxolela. But enye into masekubhekene nawe. But the Lord Jesus Christ is showing us that he was 100% human and 100% God. Because ukuba kwakuyimina nawe abantu abakwenza into embi bephambi kwakho kwakuyoba nzima ukuthi baxolele. But uJesu baxolela bengayicelile into ethelele. Now ngifuna ukubona sibuke the significance of this word. Yokuthi uJesu kunento ayenzayo ukwimishini watharisha lamagama wathi abantu abamenza kabi bephambi kwakhe. Because kunemishini aphezulu kwayo kunento ayifundisa bona ukuthi le nto ade ngiyifundisa le nto ade ngiyishumayela sengiyayiphila sengiyayenza. Bekulula ukuyishumayela but enye into ukuyiphila. uJesu uyayiphila uyayenza. Baba baxolele abakwazi abakwenzayo. Let me tell you something. Abantu basilimaza emphefumulweni. Abantu basilimaza siphila nabo. The worst part of it, abantu adebela abantu abadebethi mbethele. I believe ukuthi abanye ababekhona mhla kudliwa izinkwa nezinhlanzi. Abanye ayibaphilisi, abanye ayibenzela izinto ezinhle. Kodwa bezwakala bethi mbethele. But khona kunjani ukuthi uJesu baxolele. Abakwazi abakwenzayo. uJesu kwimishini. uJesu kwi-assignment yokuthi mina nawe, according to the book of John chapter 3 verse 16, wathanda izwe kangako waze wanikela ngendodana yakhe. Uyazi ukuthi unikelwe ngenxa yabantu abaningi. The crowd abhekene naye akuyona kuphela izoyisindisa. Le crowd abhekene naye akuyona kuphela izoyixolela, kodwa wayezoxolela ihlabathi, umhlaba wonke, ukuze abakholwe egameni likaJesu babe nokuphila okuphakathi. Baba baxolele abakwazi abakwenzayo.
Let me tell you something. Ungaxoleli kunala uphathwa khona. Lo muntu ongaxoleli ayidluli. uJesu kuba kazange axolele i-assignment ayizoyenza ngabazange i-accomplish. We thank God for Jesus Christ. Okhuluma izinto aphinda azenze. Okhuluma izinto aphinda ayiphile. Sangathi uNkulunkulu ngakusiza usalalele. Uyazi impilo yakho. Maybe you're preaching about forgiveness. Kodwa masafana uyiphile. Mawubuka abantu abakwenze kabi, kufika umhlubu. Alo Jesu nabo abantu abenze kabi. Uyabaxolela. Baba baxolele. Abakwazi abakwenzayo. Praise the Lord. Jesu sesesiphambanweni. Uzwakala esho lamazwi. Esibili. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. That is Luke chapter 23, verse 43. Luke chapter 23, verse 43. Namhlanje ngizoba nawe eparadise. Lalela. uJesu ngesikhathi ngesiphambanweni. Kwakunenye imishini asayoyenza phansi ekuthuleni emathunjini omhlaba. La uJesu namazwi akhuluma esandleni sakhe sokudla kunesilelesi bese umnqele kunesilelesi. And labantu alenga nabo balenga ngenxa yezono zabo. Kodwa uJesu lenga ngenxa yezono zethu. Ngesikhathi ngesiphambanweni esinye isilelesi kunamazwi esiwashoyo okudelela ukuthi uma uNkulunkulu ukhuluma kulabo njengalabade bekhuluma ababedlule bethi kanti wathi wena uzokwakha ithempeli ngensuku ezintathu yini manje ungayisindisi yehlo uyisindisi uthi lo sesiphambanweni zisindisa usindise nathi ukhuluma komuntu ongayi-understand i-assignment azoyenza. Lalela ukuba uJesu wayewehla esiphambanweni noma ukuba wabiza ama-angels azophindisela basekuphelile ngathi ngaba sikho nangaba sisindiswanga. Sisindise ngenxa yomuntu oyedwa, the last Adam, uJesu Kristu owathi eshaya wathethele la esiphambanweni sizwakala esinye isilelesi sithi uzumkhumbule. Uthi uJesu, listen, angizuyipostpona lento, angidingi ube nento ozongikhombisa yona enhle, ngizokukhumbulisa nawe namhlanje eparadise. Which means ngesikhathi ucela uxolo akabali ukuthi wenzeni in the past, ukuxolela same time, and bese exolile akhohlwa. Uthi today I will be with you in paradise. Isuka laphi le ndawo? Lo obele ngesiphambanweni bethi Jesu, remember me. It is because ubone into empilweni yakhe beqala ukuyibona. Akakaze ayi-experience. Ubona umuntu leqala ekuseni eshaywa. Uvuza igazi, ulimele. Ebusweni uvuza igazi. Ekhanda kunemkhele yameva. Yonke indawo uthi uyabheka kunemvini. Now, Lord, lesi silelesi siyabuka. Sithi I've never heard a man uttering these words esemzimeni. Umangalisa ukuthi uJesu uyashaya, uJesu namanxeba, nabantu ababenze lezo zinto baphambi kwakhe, kodwa uthi Baba baxolele. Then this man, yet if this person can forgive, can ask God to forgive his enemies, ngiyayidinga lento. I need this forgiveness. Ukhuluma ngento angayifundanga eBhayibhelini, angayizwanga ngendlela, iyenzeka phambi kwakhe. Uthi uJesu baxolele. Ngathi le ndoda no. It can't be. Umekwazi ubacelela into ethelele bengaxolisana. Surely there is something that he can do for me.
Let me tell you something. You're watching at home. There's something that Jesus can do for you. In that trouble that you're experiencing, kulezo zono zenzile, namhlanje ngisho kusasa, namhlanje as you're watching, angaba nawe. He can remember you. Okwakucela into ethelele. Uthi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Akuthathanga imizuzu. Akuthathanga uthatha iJesu. Aba ubheka izono engazenza. Kodwa today I will be with you in paradise. Lo Jesu esimkhonzayo. Akumthathi iminyaka ukuxolela umuntu. Mekela uxola umuntu akasho ukuthi awungilandisi. Tell me, why did you do 1 and 2 and 3? But he forgives you. Ngaleso sikhathi. We're serving God who forgives our sins. Angakukhumbula namhlanje. Jesus still on the cross. We heard him uttering this statement. And let's start. John chapter 19, 26 to 27. Jesus said to his mother, "Women, this is your son." Then he said to the disciple, "This is your mother." Still on the cross. Elimele njalo. Unento engiyibukayo kuyena. uJesu limele, uJesu shayiwe, Jesu vuze igazi. Kodwa enhlizweni yakhe, it's like akekho concerned ngaye. He's concerned about abantu. La uMary lapho uyabukela ingane yakhe le ngesiphambanweni. uJohn, the one that Jesus loved, uyabukela. Mina ngicabanga ukuthi ubengathi abantu bami noma mfundi wami engimthandayo akumkhulekise. Uya-understand ukuthi useringini, and eringini uthenjwe izulu, and eringini ngeke aphume ngoba bangaphuma kuyabheda ngathi. Fanele le ring enze sure ukuthi uyaqeda ngesithi ukuze thina mase singena eringini silwe noSathane senqotshini. La uzwakala esishamazi ethi, "Mame, bheka indodana yakho." Ndodana bheka umama. uJesu was concerned ngomzali, was concerned ngobrother uJohn ukuthi noma kunjena ningayekani, ningashiyani nakumzali wakho nakindodana yakho. I should think that uJesu kune-assignment ayenzela uma wakhe. Now ngesikhathi esehamba unalento yokuthi uma uzoba yini, akasho ukuthi mina njengoba ngilaba ngisiza, kodwa ubheka bangaka abantu bebesemzimeni baqhubeke benze okuhle kwabanye abantu. Bangaka abantu abathi bebeseringini noSathane angathi beseringini ablame abanye abantu. Bangaka abantu abathi bebebhekene nezimo angayithandi lezo zinto ayi-attribute kwabanye abantu, kodwa kulabo bantu akhuluma amazwi amahle. Uthi mama bheka indodana, ndodana bheka umama. We're learning something kuJesu ukuthi noba semzimeni kodwa usabakhumbula abanye abantu, uyabanakekela abanye abantu. Abanye abantu banalento, banale tendency ukuthi bebebhekana nezimo ablame abanye abantu. Lalela kuba nento ebhekana nawe wedwa, umlamuli wayo kube uNkulunkulu. Mame bheka indodana, ndodana bheka umama. Still on the cross, uJesu uzwakala esho lamazwi esine. The fourth word that Jesus uttered on the cross, "My God, my God, why have you forsaken me?" Matthew 27 verse 46 and Mark 15 verse 34. My God,
uJesu la kunento engimangazayo. Ngiyabona uJesu evusa uLazaro. Methandaza uthi baba ungizwa njalo. Ubehlephula izinto. Uthi baba ngiyabonga. Bengazi. Kodwa la simuze ethandaziso kwabantu. Umthandazo wakhe uyabona umuntu othi mekhuluma nomzali wakhe uthi baba kodwa ubaba wakhe bane relationship naye uJesu une relationship nobaba wakhe kodwa for the first time la ngizwe isimanga uthi uNkulunkulu wami umshiyelana naye. Now uJesu lamazwi uwashe sesiphambanweni bonke ububi zonke izono zikuyena izinto angazenzanga imikhuba yabantu angayenzanga yonke isikuyena esinamathele kuyena. Now uNkulunkulu bembheke sesiphambanweni akasaboni indodana yakhe kodwa ubona icala ubona izono zezwe ubona izono zabantu uyibona kuyena and therefore wamflathela uzwakalesho kokuqala ethi uNkulunkulu akathi baba because it's like ubreak a relationship because isono siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Isono siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. La uJesu uphenduka umuntu oyisono engasona isono ngenxa yezono zethu. uNkulunkulu umflathela uzwakala ethi baba umshiyelane na baba umshiyelane na engamshiyi ngenxa yakhe emshiya ngenxa yakho engamshiyi ngezinto azenze yena kodwa umshiya ngezinto ezenziwe yimina. Lalela nami usekhaya usangibukela uthi wena ongekho lapha. Lalela kodwa ukutshela umuntu uzalelwe esonweni umuntu isono usenza noma engathandi umuntu isono usenza noma engafuni. Ngifuna ukuthi izono zabekwa kuyena ukuze thina sibe msuku wathatha icala ukuze thina singabi nacala. Sasisekhothe yena oba ummeli sasama-criminals ngenxa yakhe yena oba i-criminal saphuma discharge ngenxa yakhe. Praise the Lord. Izwi lesihlanu uJesu alikhuluma esesiphambanweni. Uzwakala uJesu esesiphambanweni. John 19 verse 28 uthi ngomile la bagijima bamlethela uvinika. Kodwa ngifuna sibuke the significance yokusho kwakhe lamazwi. 1 kade eqalile opha kade evuza igazi asikaze simbone ephuza amanzi njengoba evuza igazi alireplace umuntu akekho umfake igazi loliphalala kusukela ekuseni. And I should think that emzimbeni wakhe kwasekunokoma wayedehydrated edinga namanzi. Kodwa nakho ngifuna sikubheke kakhulu uJesu yena uqobo lwakhe ungamanzi okuphila uthi aphuze mina noma amazwi akhe noma aphuze yena eswini sakhe yokophoza imfula yamanzi. In other words, masikhuluma ngamanzi kunombuzo methi womile ngoba kwabonakala ngelinye ilanga kwintokazi eseSamariya ithwele imbiza yamanzi izokha amanzi
yahlangana nomthombo ike ikhombe imithombo yoJakobe kodwa yahlangana nomthombo okhulumayo yahlangana nomthombo oprofethayo lithi iBhayibheli lami kwenzakala intokazi eyizokha amanzi ngoba lamanzi wongaphuza uphinde wonke kanti le ntombazane noma le ntokazi ikhuluma namanzi ahlale eflowa ithe ingakuzwa ithi iBhayibheli lami yagijima yaya kwi-village eyiphila kuyona yathozana imoto omtsheleko-ke ngengebe yena yini uChrist lalela yayisethola amanzi okuphila yathola amanzi aflowayo ngoba uma wamphuza uma wakhuluma nawe impilo iyashintsha waphuza amanzi listen to me ubethwele imbiza amanzi ubethwele imbiza amanzi the question is uyishelani uma bezofuna lamanzi that tells me ukuthi uJesu owesifazane ubezofuna amanzi angasali emthonjeni kodwa amanzi umuntu ahamba kuyena amanzi avuselela unembeza now la esiphambanweni woma kanjani Jesu ngomile woma kanjani because we know that Jesus is the source of life he's uamanzi uqobo lwakhe ophuze yena ngo othi uzwakala ethomile because womele imphefumulo yabantu womele wena nami womele ama-generations wayesho lento 2000 years ago ezomtshela ukuthi uJesu womele uJesu uyadinga aba unakile njengoba kudinga it means kuleso simo uyamdinga methi womile womele wena womele impilo yakho uyafuna ukuyisiza still on the cross uzwakala uJesu esho lamazwi the sixth word that he uttered or the sixth statement awasho sesiphambanweni John 19 verse 30 when Jesus had received the wine he said it is finished and he bowed his head and handed over the Spirit uzwakala thi baba ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami praise the Lord washo lamazwi sesiphambanweni ngezandla sesiphambanweni wakhe besikhala wathi ekufezile it is finished sengiqedile i-assignment ebengizoyenza ngiyiqedile siyomukelile uvinile wathi sekufezile bethi kufeziwe kufeze kuphi athi ezokwenza emhlabeni the mission was accomplished usho ukuthini kuwena ukusho le mission noma lento ayiqeda uqeda imission abazoyenza kodwa beyiqedela wena ukuthi yonke into ezobhekana nayo seqedile yonke into obhekana nayo waqeda ngayo sonke isimo odlula kusona uJesu waqeda ngaso it is finished no matter what you are facing in life it is finished it was a done deal waqeda I don't care what ubhekana nesiphi isimo God he said it is finished it is done it is complete akayiqali into angayiqedeli what ifezi sasothandaza elesikhombisa uJesu lithi izwi lenkosi in the book of Luke chapter 23 verse 46 Jesus cried out in a loud voice Father into your hands I commend
my spirit. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho. Ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho. Now when Jesus uttered these words, ababe phansi kukhona kwasa noma kwambuleka okunye. Methi Baba, ezakho izandla ngiyawubeka umoya wakho. I have a question kuwena. Uma kufika isikhathi umzimba ohlala kuwona kuphuma umuntu wangempela lo phefumulayo, uyobeka ezandleni zikabani umphefumulo wakho? Uma kufika isikhathi ukuthi impilo yakho kuyaphela ngayo, uyobeka kuphi umphefumulo wakho? And I say something to you. uJesu bengeke ubeke umoya wakhe kuNkulunkulu angazali naye. Ubengeke ubeke umoya wakhe kuNkulunkulu abangenabo ubudlelwane naye. Ubeka kuyena umphefumulo ngoba imishini iqedile. Abacabananga. He maintained the relationship phakathi kwakhe noNkulunkulu. Waze wahamba washo lamagama unesibili ukuthi akaduki, unesibili ukuthi ubaba uzwakaleke ngikulana ethi ubaba ukimi. Njengoba ngikhuluma amazwi engakhulumayo awakhuluma yimina, akhuluma ubaba. At last siyakubona kuyenzeka. Baba, ezakho izandla ngiyawunikela umphefumulo wami noma ngiyawubeka umoya wami. I want to pray. Isikhathi esiphila emhlabeni sincane. Isikhathi esiphila emhlabeni ungatamasa. La iBhayibheli lisibela kahle lithi umuntu unjengembali. Imbali iyabuna noma iyavuthuluka utshani uyabuna. Phela umuntu iyabuna. Unokhuluma nawe ulalela sengithandaza. Unabantu ngabatholela. Ungaphili njengestarring. Ungaphila ngathi emhlabeni onabantu. Abantu aba uma uJesu athethelele uyazi usho uthini ukuthi le mission kuzibe accomplished. Fanele axolele abantu bengaxolanga benganicelanga uxolo. Ulukhuni ukuxolela umuntu engaxolisanga. Anifuna ukusho ukuthi akusizi lo xolisa kuyena noma lo omxolelayo. Ukuxolela akusizi isitha sakho. Ukuxolela kusiza wena. Let me say it again. When you forgive, you are helping yourself. You are not helping your enemy. We are helping yourself. Forgiveness is like keeping a carbon site or a carbon dioxide empilweni yakho. You cannot live with carbon dioxide. Udinga inhale oxygen. Apostle usho ukuthini? Abantu ohlele nabo baxolele. Labantu okhe nabo baxolele. Abantu ophila nabo emphakathini bakwenze ngabo baxolele. I-carbon dioxide loyigcinile. And uzosuffocate. Ukuyigcina kwenza ukuthi isystem yomzimba ingafunctioni kahle. Empilweni yakho khona izinto esiyi-experiencile. When you pray, it's like the devil is asking you, ukuthi uthandaza kubani? Njengoba ungabaxolela abantu. Sathane ummangaleli wabantu, ummangaleli wabazalwane, ummangaleli wabakhona. Uyakumangalela uma uthandaza. Izinto azikhambeli kahle. Cela ucheck impilo yakho. Obani ongabaxolela sengiyathandaza. Kunabantu ongabaxolela. Emazwini awakhulumile uJesu. Funa sibambelele forgiveness. Njengamanje wacabana nomalume bakho wabaxolela. Akunazi nabangani. Izathu asisabalekile. Kodwa impilo yakhe ibalekile. Ukuthi bakwenzeni, it is not that important.
What is important is your life. Your life is important. Ungayithetheli impilo yakho ngabantu abakwenzela. Uma uJesu exolela lapha izitha zakhe ezibuka. Lokho kumenza ukuthi noma esefile lalela kwagcoliseka izwi lenkosi elithi akuphulwanga nalinge lamathambo akhe. Sithola omunye ngoba kwakwaziyo ukuthi ngalolu suku ngeke bakwazi ukubagada and kungelelesi saphulwe saka right saphulwe saka left kwaqa ukuthi lo lengayo inkosi ngempela ekwazi ukuthi izitha zayo iziqole lesingamcelanga uxolo bebethi bayakuyena bathola ukuthi vele usefene kwagcwalisekisa ukuthi akuphulwanga nalinge lamathambo akhe ngoba he is the king of kings. Ukwazi ukuxolela abantu bengamcelanga uxolo. You need to uxolela for the sake of your life. I know it is hard. Bakulimazile. Let me share a story. It was 2008. Angisesitolo ngikwithini. Ngizokhokha ngiphethe cross. Alololanga kwakuzoba ne-personal prayer. Uma ngimo kulayini kwangena i-call. Yathi ingane yakhe ishayiswe imoto. Into engayenza ngakhokha ngaqeda. The first stop kwaba i-toilet. Ngangena nempahla e-toilet. Nawo amaze ngawasho. Athi Nkosi, elongibambela umphefumulo indodana yami ingafi. Njengoba ngikhuluma ngithandaza. Ngakhumbula engqondweni yami kunabantu engabaxolela. Labantu engabaxolela ngifuna ukulalela. Ayikho into engishoyo kubona, ayikho into engishilo kubona. Kodwa ibona abasho something kumina, ngalimala. Ingane yami yathathwa esibhedlela yaba kwi-coma for 2 weeks. Ngahamba ngayibona afika ngathandaza. But in my heart, in my mind, I had this thing that was saying to me, there are people that you need to forgive. The following day, after the accident, ngahamba ngayibona. Angiyosho into eyodwa. Ngathi ngiyacela ningixolele. I'm very sorry for what happened. Ngisho la ayikho into engingayibala ngithi ngiyenzile engabaleka. Ngoba ngifuna ukuyisiza mina ingane yami iyagula isesibhedlela. Fanele mangithandaza, ngithandaze uNkulunkulu sengixolele. Ukuze nami ngixolele. If forgiveness in amandla, there is power in forgiveness. There are prayers owenzayo. We are asking yourself, why God is not answering my prayers? Check your life. Bangaka abantu ngabaxolele. Namhlanje lo mntwana uyaphila. It was not easy. Ukuyocela uxolo ungazi ngenzeni. But when I came back ngesibhedlela, ngafika isimo senjalo. Ngafika isimo singashintshile. Isekwikhoma. But I had peace in my life because I had forgiven them. Hamba izinto ayihambi kahle. Awuxolele. Ngabaxolele. Evikini lesibili hla izophila. Honest baba ama-witnesses. But lokho esikubonayo we haven't seen what we sing today. Yathi mayivuka athi ikhoma
yasho yamemeza kule scream yothi yathi Jesus muphu Jesu lo ngenze ngayo uxolela abantu waxolela mina kwaba namandla kwaphila umntana. I-forgiveness yenza izinto zibe lula. I-forgiveness yenza umuntu aphumelele. I-forgiveness iphendla indlela. I-forgiveness inikeza umuntu amandla. I-forgiveness ikunikeza istand sokuthi ukwazi ukumelana noSathane. You cannot face the devil ungaxolele. But I've learned something. When Jesus was uttering these words, Baba Batolele, hear the Spirit of God. It is hard for a person to forgive unless you have encountered the Holy Ghost. How can you encounter the Holy Spirit? You need Jesus in your life. It is hard to forgive people. But I can promise you, as I'm about to pray with you, you can give your life unto Him. He will forgive you, I promise you. He will forgive your sins. It does not matter to wenzeni. It does not matter ukuthi abantu obenzile basakhuluma. Kunendawo okuphile kuyona. Mhlawumbe uphile esimeni abantu obenza izinto ezimbi. Basakubona mhlawumbe ube-rapist. Umuntu orapile, owamrape usakubona. Mhlawumbe ube yisele kunabantu ababulala basakubona. Kanti uNkulunkulu uyakubona. Yithuba lakho nje bakhuluma. Ikhona into angayenza empilweni yakho. You need Jesus. Akulula ukuxolela ngokwakho. On your own you cannot forgive. But it takes to have Jesus in your life for you to forgive others. I want to pray with you. Your life is miserable. Your heart is broken. You are suffocating because of a grudge, because of unforgiveness. I want to pray with you. He loves you. I want to pray with you. Your brothers, your relatives, your friends, I'll never leave you nor forsake you. Let me pray with you. Mosho Jan, Lupam Sandasako, Sholamas, Kosuches, Naipilua, Gainigela Boy, Yakvuma Namshaj, Ugutu Kos Yamakos, Yakvuma Namshaj, Ugutu Busipilua, Ganet Lizunia. Be the King of Kings in my life. Forgive me my sins. Amen. God bless you. Shalom Tandas. You are the child of God. As from today, I welcome you in the kingdom of God. Your sins are forgiven. I'm sorry to move. Pegapami. Jesus time. Sing it. Quote. When nothing is about at all, I went to Elibon. Zenzelawen. Of Lugabalu and Zelen. Labagabat. God bless you. We're not to Lalel. Apostle DMJ Kumalo. The Christ Ministry, Church of Miracles, Spin the Small